സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂവിൽ തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാദിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. It's my privilege to address this esteemed gathering and to welcome you all to the occasion of the inauguration of the Family Court Vadagra, which is a long cherished ambition of the members of this bar, as well as the staff members and the public at large. Without going into further details, let me now proceed with my duty to welcoming you all to this function. Amidst his extremely busy schedule, our distinguished chief guest, the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, whose inspiring leadership continues to guide the state towards sustainable development, has graciously consented to inaugurate this function. His esteemed presence today via virtual media is truly a blessing and a matter of great honor for all of us. With great respect, I extend warm welcome to our Honorable Chief Minister to this august function. His Lordship, Mr. Justice Sauman Sen, the Honorable Chief Justice of Kerala, is presently leading the Kerala judiciary with his wisdom and vision. His Lordship has been gracious enough to spare his valuable time to grace this occasion with his majestic presence. It's my pleasure to welcome your Lordship to this significant occasion. Truly, we are honored by your Lordship's radiant presence here, even through virtual media. Welcome you, sir. We are privileged that the keynote address of this ceremonial function will be delivered by your Lordship, Mr. Justice Nadarajan, the esteemed portfolio judge of this judicial district. Being the judge in charge of this judicial district, His Lordship has always shown great enthusiasm in ensuring the successful completion of this project. It's an honor to have your Lordship with us today, and I am delighted to extend a grateful welcome to you, sir. Honorable Mr. Justice Muhammad Nias, Judge, High Court of Kerala, is the special guest of this occasion and will unveil the plaque and address the gathering. As His Lordship hails from this district, it's indeed a special privilege for us that he has graciously consented to be part of this program. We are extremely privileged to have your Lordship's presence with us, and it's my pleasure to extend a warm welcome to your Lordship. His Lordship, Honorable Mr. Justice Sri Pradeep Kumar, is also present here to grace the occasion and deliver a special acknowledgement. I am sure that your Lordship is pleased to be here today, as during the tenure as Principal District Judge of this district, your Lordship has shown keen interest and commitment towards the construction of this building. Now, your Lordship is also holding charge of this judicial district. We are honored to have your Lordship's presence here today, and I wholeheartedly welcome your Lordship to this gathering.
Though the members of the administration, most of them are not present here, it's my duty to invite them all. I respectfully and warmly welcome the Honorable Member of Parliament, Shri Shafi Parambil, the members of Kerala Legislative Assembly, Shri K.K. Rama and Shri K.K. Vijayan, Shri Kunyamadukutty, and the Honorable Municipal Chairman, Shri P.K. Shashi, who have shown continued support and contributed greatly to the early completion of this project. Advocate K.M. Ramdas, President Bar Association Vardagara, will deliver the special address. He has made sincere and persistent efforts to make the dream a reality. I extend my wholehearted welcome to you. I also extend a warm welcome to the Honorable District Collector, who is not present today here, Shri N. Jayakumar, the government pleader, who is present here, Shri Farash T., the Superintendent of Police Kozhikode, who is also not present here, and Shri Siju C., President Advocates Clerks Association Vardagara, whose presence adds dignity to this function. I also warmly welcome all the judicial officers of this district, including Shri Biju, Shri Ranjit, Srimati Leena Rashid, who will convey felicitations, and Shri Sajir, Secretary Bar Association Vardagara, who will deliver vote of thanks. We are also privileged to have as the guest of honor Shri Muhammad Riaz, but due to some unexpected inconveniences, he could not join us today. He is the Honorable Minister for Public Works and Tourism. Earlier, despite his busy schedule in connection with his upcoming assembly elections, he has graciously spared his valuable time to grace this occasion. Though your presence was indeed a blessing to us, now we lost it, even though I think he is now in virtual media, and I welcome you, sir, to this August function. I may extend my warm welcome to all the advocates, staff members, advocate clerks, all media persons, brothers and sisters who have gathered here to make this event a grand success. Before I conclude, I deem it my bounden duty to mention one person without whose name my duty on this occasion would not be complete, I think. It's none other than the Honorable Mr. Justice Devan Ramachandran, who took great pain and immense enthusiasm while holding charge of this judicial district to ensure that the building is inaugurated before March 2026. I remember him with gratitude. I also express my special welcome to Srimati Veena KB, the then family court of Vardagara, who took so much pain in making this endeavor a reality. Once again, a warm welcome to all, and thank you for joining us. Jai Hind. Technical sanction was granted by the Chief Engineer via order number PWD bar buildings 9126 dated 16/4/2023. The Superintending Engineer Judicial Circle invited a tender through combined tender process, and the work was undertaken by PWD contractor Sri P.I. Raji. The site was handed over for a construction on 28/8/2023. After conducting soil testing, the construction was completed according to the plan prepared by the PWD Architecture Wing and approved by the Honorable High Court. And based on the structural design prepared by the PWD Design Wing, the work is completed. This 4-story building frame structure has a total building area of 1,504 square meters. The basement floor provides parking facilities. The ground floor includes a court hall, chamber, waiting room, lobby, and counselor room. The first floor and second floors are provided with child-friendly room, mediation room, office, and dining hall. Lift facilities have been arranged for access to the various floors. The electrification works and land works for electrical and electronics division has been completed in combined manner. The Public Works Department expresses its sincere gratitude to the Honorable Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan sir for inaugurating this
building. We also record our thanks to Honorable Chairperson Justice Soman Sen sir and to Honorable Chief Guest and Minister for Public Works Tourism Sri P.A. Mohammad Riyaz sir. Heartfelt thanks are extended to all the dignitaries present on the dais. Jai Hind. But this is a great moment for me and for the judiciary as well. This is an occasion which we must all celebrate. The inauguration of the new court complex for the family court at Vadakkara. This occasion signifies a vital step in strengthening the judicial infrastructure of the region and reaffirms our shared commitment to delivering justice that is humane, inclusive, and responsive to the evolving needs of the society. Vadakkara occupies a distinguished place in the history and cultural fabric of North Malabar. As a capital of the historic Kurumba Nadu and later an integral part of the Kadathand region, Vadakkara has long been shaped by rich traditions and strong community life. Celebrated in folklore and ballads, it is remembered as the birthplace of legendary figures such as Unniyachar, Aramal Chakavar, and Thachuri Othelan, and is renowned as the cradle of Kalanipattu. Its vibrant cultural heritage, ritual art forms such as Theam and Thiriyattam, and enduring social bonds give Vadakkara a unique and proud identity. The evolution of courts in this region mirrors the broader journey of our justice delivery system, from indigenous methods of dispute resolution through colonial judicial structure to the modern constitutional framework of today. For decades, the Vadakkara Court Complex, this court center, housed in an old and historic building, has faithfully served the people of this taluk by accommodating 6 courts, including the Municipal Court, Sub Court, Family Court, Motor Accident Claims Tribunal, Judicial First Class Magistrate Court, and the Special Court for NDPS Act cases established over time. I am also given to understand that the majority of the inhabitants of Vadakkara are laborers and farmers, with a section employed in government service, underscoring the vital importance of accessible and empathetic justice at the grassroots level. In this broader historical context, it is apposite to recall that Kozhikode, which is known as Kalikode also, one of the most important regions of Malabar, is well known for its friendly ambience with the verdant granary, rivers, hills, wildlife sanctuaries, world-famous beaches, and historic sites. Kozhikode is also well known for its cultural entity having renowned literary legends. Kozhikode came into existence as an administrative unit on 1st January 1957 following the reorganization of the states of Indian Union. On a linguistic basis, the state of Kerala was formed on 1st November 1956, with the undivided Malabar region constituting one of its provinces. Subsequently, the Malabar province was reorganized into 3 districts with adjustments to the boundaries of certain taluks. Long before its formal establishment as a district, Kozhikode has already secured a distinguished place in world history. In the year 1498, Vasco da Gama, the famous Portuguese navigator, landed with 3 vessels at Kapad, then a part of a region comprising 5 talukas: Vadakkara, Koyalandi, Kozhikode, Erand, and Tirur, thus opening a historic chapter that connected this land with the wider world. The judicial system of administration in Kozhikode began nearly 2 centuries ago during the British regime and gradually spread across the prominent localities of the Kozhikode Judicial District. Over the years, the district judiciary of Kozhikode has been enriched by distinguished legal luminaries and renowned advocates and has flourished by delivering justice to the satisfaction of the litigant public since its inception. The family court at Vadakkara has been in existence for several years and has played a very important and vital role
in addressing disputes arising within the family, matters that demand not only legal adjudication but also sensitivity, empathy, and a deep understanding of human relationship. Family courts occupy a special place in our justice delivery system. They are not merely they are not merely forums for resolving disputes. They are institutions intended to heal, reconcile, and protect dignity, particularly that of women and children. The inauguration of this new building, therefore, is not merely the opening of a physical structure, it represents the creation of a more conducive space for compassionate justice, one that provides better facilities for litigants, lawyers, judges, and court staff, and ensures privacy, accessibility, and dignity for those who approach the court at moments of personal vulnerability. Judicial infrastructure is a critical component of effective justice delivery. A well-designed court complex enhances efficiency, reduces delay in the disposal of cases, and reinforces public confidence in the institution of the judiciary. This new family court building at Vadakkara stands as a testament to the sustained efforts of the state, the judiciary, and all stakeholders committed to strengthening justice at the grassroots level. I take this opportunity to place on record my sincere appreciation for the help extended by the Honorable the Chief Minister, the all assistance that we have received from him and from the state government, the Public Works Department, the District Judiciary, and all officers and staff whose dedication and coordination have made this project a reality. I'll only make a formal request to the Honorable Chief Minister that other projects which are pending with the government, if that could be cleared at the earliest, so that we can have a better infrastructure. I also acknowledge the invaluable role of the bar, whose cooperation remains indispensable to the effective functioning of our courts. As we inaugurate this new chapter in the judicial history of Vadakkara, let us remind ourselves that courts ultimately exist for the people. Our constitutional promise is not merely justice according to law, but justice tempered with fairness, compassion, and accessibility. May this family court continue to serve as a forum where disputes are resolved with sensitivity, rights are protected, and faith in the justice system is strengthened. With these words, I wholeheartedly inaugurate the new building of the family court at Vadakkara and wish it every success in serving the noble cause of justice. Thank you, Namaskar, and Jai Hind. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വടകര ഫാമിലി കോടതിയുടെ പുതിയ ബഹുനില കെട്ടിടം എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ നാടിന് സമർപ്പിച്ചതായി ആദ്യമായും അറിയിക്കട്ടെ. ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് വേഗത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായും നീതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. 2023 ഒക്ടോബറിലാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയത്. ഇന്ന് അത് നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നതാണ് നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് സമാധാനപരമായൊരു അന്തരീക്ഷം അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആധുനികമായ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 8,20,00,000 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയോടെയാണ് ഈ കോടതി സമുച്ചയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ തുക ആവശ്യമായി വന്നതോടെ 9,20,00,000 രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി. 3 നിലകളിലായി ഏകദേശം 1,500 പരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിലാണ് ഈ മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആധുനികമായ
എല്ലാ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളും കെട്ടിടത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ നിരവധി സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മമാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും സഹായകരമാകുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 മീഡിയേഷൻ റൂമുകൾ, അതേപോലെ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി റൂമുകൾ എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾ വരേണ്ട സാഹചര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് കോടതി അന്തരീക്ഷം അവരെ മാനസികമായി ബാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വടകര നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തിൽ കുടുംബ കോടതിക്ക് പുറമെ സബ് കോടതി, മുൻസിഫ് കോടതി, NDPA സ്പെഷ്യൽ കോടതി, ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, MACT കോടതി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കും. വിവിധ കോടതികൾ ഒരു കുടക്കീഴിലാകുന്നത് അഭിഭാഷകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ കോടതി സമുച്ചയത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ. Actually, I'm a native of Telcheri, but I started practice at Calicut. And that's the reason why Vadagra is so close to me. I should therefore thank the organizers for giving me an opportunity to be here for this wonderful function. We know that establishing courts and judicial infrastructure is the foundational step towards the access to justice. We also know when it comes to a family court, the role it has, as the Honorable Chief Justice was pointing out. In that court, that's a court where majority of the cases, the litigants are mostly youth, and that too in the prime of their life. Therefore, the importance of a family court in their life and their future can't be understated. We know that the type of dispensation required in a family court is not just a dispute resolution, it is much more. It brings in a lot of sensitivity, it requires a lot of empathy, requires a lot of compassion. In short, that is a role that the family courts have in the dispensation. The cases all over Kerala in the family courts are increasing. The statistics as on 31/1/2026 shows there are 2,736 cases in the family court Vadagra, out of which 45 cases are more than 5 years old, which means even in the court of the first instance, they are not yet over. This is something all of us, all the stakeholders must be concerned about. Now, one reason for that tendency is certainly the lack of infrastructure. Today, fortunately, we are getting a 15,000 square feet, a beautiful building, and I believe that with the enhancement of the infrastructure, with the improvement of the infrastructure, the output, the efficiency, and the performance will surely increase. For disposal of these cases, not just the judges, it takes the cooperation of the bar as well. We know the judges and the lawyers are the two sides of a coin which deals with the dispensation. And therefore, with the cooperation of the bar, I'm sure we'll be able to produce better results with the new infrastructure on. I know we have a long list of speakers. I just wish my many congratulations to those who have all taken their effort, time, energy and effort to see that we're getting a building which is sanctioned in 23 and we are inaugurating in such quick time.
Also, my best wishes to all the stakeholders to see that the quality of our justice dispensation increases. Thanks. Jai Hind. My Lord, Honorable Chief Justice, Justice Soman Sen, Chief Justice of Kerala High Court, who is the President of the today's inaugural function of the Family Court building, Vadakkara. The Honorable Chief Minister, Sri Pinarayi Vijayan, is the inaugurator of this beautiful building. My esteemed brother on the dais, Justice Muhammad Niaz, my another esteemed brother and also part of the administrative judge of this district, which is Justice Pradeep Kumar, the President of the Bar Association, K.M. Ramdas, the central figure of this function and Principal District Session Judge Kozhikode Srimati Bindu Kumari, who is on the dais, the local MLA Srimati Rema, and the district government leader Jay Kumar, the President of the Advocate Clerk Association Siju, Secretary Saiju, my dear judicial officers on the dais and after dais, especially the Family Court Judge Srimati Leena, the senior advocates, young advocates of the bar, Vadakkara, staff of the Vadakkara court, the public, media, ladies and gentlemen. Once again, எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். Actually, I wrote a biggest speech after our Lordship Chief Justice spoken much about the court building, especially the family court. After hearing the inaugural speech of Honorable Chief Minister and speech of Brother Niaz, I think everything covered by them, except saying with them, I agree with their views. That apart, today, I am happy to be here in your presence as a part of this inauguration, as a portfolio judge of the Kozhikode district, along with my brother Pradeep Kumar. The object and motto of our Indian judiciary is access to the justice, justice at the doorsteps to the litigants, speedy, real. That is our motto of the judiciary. On this background, today the Vadakkara town gets its new family court building for the purpose of functioning family court, which is having 2,400 cases here. Total, there are 14,200 cases pending in Vadakkara Taluk, and 6 courts are functioning. We know how the courts are functioning in the court buildings in congestion manner, where our Supreme Court directed the family court must be separate from other courts, because people coming to the courts having some lot of problem. Therefore, when they come here, they should conduct their cases and they should receive the judgment happily. Even though winning or not, they should not feel bad. The congestion and sitting, taking various troubles in the court, where while running or conducting the cases, it takes 2 or 3 years, whatever may be the year, but they should be happily at least sit for an hour. Normally, the people are knocking the doors of the court after losing the faith in the
family, relations, friends, whom not. They are with their faith, their final destiny, they are coming to the court, knocking the door for their justice. At least we should keep the place clean and usable for hearing their grievances. Now, today, we are inaugurating the new court building. You are all stakeholders, especially the advocates, litigants are major stakeholders. You have to enjoy the building and atmosphere, because the courts or family courts cannot be compared with any other courts, where the civil courts are determining the rights of the properties of the parties. Whereas the criminal courts, of course, punishment, the prosecuting the person who involved in the criminal offences. Whereas dealing with the cases in family court is very difficult, because the family court judges are having a special care and a training for dealing with the family court case. They should have patience and analyzing the problems of the people, because they have to decide the human feelings than the rights. So they cannot strictly on the law, but they have to verify who is correct, who is not correct, and finally they have to give verdict. I am happy to say about 10 years back, I also worked as family court judge in Bangalore. There were 8 courts in Bangalore city itself. I was a principal family court judge, worked for more than 1.5 years. Out of my 24 years of judge careership as a district judge as well as high court judge, my most happiest moment, feeling for delivering the judgment is family court. So the satisfaction while delivering judgment, we should feel happy and make them happy of those two couples fighting for their values and the feelings. Of course, custody of the children rights comes, but the analyzing the feeling is very, very difficult. Catching the hair in our hand, it's very difficult to analyze who is right, who is wrong. If you ask the husband, we feel he is right. If you ask the wife, we feel she is right. And then who is right is very difficult. Judges under trial actually, they will feel very bad in conducting cases. So today, at least we got very good building with additional spaces for parking, rooms, and advocate association. Everything is now constructed thanks to the state government providing this good building. Of course, it is constitutional mandate for the state to provide the justice to the people. Therefore, I will invest the earnest request to you, advocates and litigants, even the clerks as well as our staff, all together to work together to achieve the goal of speedy justice and deciding the rights of the parties. It is not to make them wait for a long time to decide the issues, like especially the children of custody cases and the divorce cases. Think if the divorce is applied by the young people at the age of 25, 26, if you deliver the judgment after 40 years, they reaching, even giving divorce, no use. Winning person, even though they won the case, but it's nothing but lost the case. The person who win will lose, and person who lose will die. That is our proverb. So therefore, my sincere request to you, be all together joined for speedy disposal or dispensation of justice to the public at large. Definitely, this is my first program, especially the inaugural program in the Kerala state after I assume as a High Court judge in Kerala state. And it is also first program for our Chief Justice in Kerala
after His Lordship took charge over Kerala state here. Therefore, I have to extend my gratitude to our Lordship Chief Justice, who agreed immediately within 10 days. He just last week only, last Monday, I went to his chamber for confirmation. His Lordship said, I have pre-program, but it's difficult to come. I requested, this is first program in the Kerala state, at least Lordship should come. Then he readily agreed to come through virtual model. Of course, we also thanks to our Principal Judge Bindu Kumari and also the Bar Association President Ramdas and his team. They regularly used to visit to Kozhikode to Cochin and standing in front of my chamber whenever from coming to court, stating that to inaugurate. He has shown very much interest. Even of course, the state government also very much interest. Local leaders, MLA, MP, all are joined together. Now, today we achieved. We also extend our thanks to us. Our Srimati Bindu Kumar, Principal Judge, told Mr. Justice Devan Ramachandra, who was former portfolio judge of this district, was taken very much interest to inaugurate. But unfortunately, last month, 1st February, I took charge as a portfolio judge of this Kozhikode. But correct within 1 month, we were able to achieve by inaugurating this building. Thanks to you all for cooperation. Of course, my esteemed colleagues also readily agreed to come with me for today Sunday. My brother is having fasting. Our family court judge also fasting. But in spite of their personal program, they are present before us because of love and affection of the people of our state, especially the Vadakkara particularly. So, today I came from Bangalore. I took the flight at 8:15 a.m. I was sitting in the airport in the flight up to 9:50. Flight is not taking up at all. Then they told flight is having some technical issue. We have to get down from the flight. So I got down. Again went back. They said after 3 o'clock they will have another flight. I said we want immediately one more flight to go. Then they arranged one more flight. Of course, there were hundreds of passengers. All are started quarreling. I was thinking, they are all quarreling for so many reasons. But I'm thinking, see, first time I'm coming to Kerala for opening a court. First time itself having trouble. But in spite of it, whatever the trouble, even our Ramdas knows, our Principal Judge knows, today might have not a day for inauguration of this function. But I stood, today it should be inaugurated, whatever the reason, we should invite. Once we decided, reserve for judgment, we will deliver the judgment. We will never wait for anybody. That is our stand. Judiciary stand means we will stand always. We are in the position of reviewing the others, executive and legislature. Therefore, once we decided, for deciding will take time. But once decided, we will not change our decisions. Therefore, on this background, today I am before you and we have inaugurated today this court, beautiful court and dedicated to the people of the Vadakkara today. Therefore, without wasting much time, I will come back once again before you for having another speech in some other program, not this program, because today Sunday, tomorrow again assuming for work, everybody is waiting, large number of people waiting. I am really astonished. Sunday evening program, I thought whether people will come or not, but everybody is here. I am thankful to all of you present here. And also the representative people, Srimati Rema, MLA of this constitution, also came here, and all our dignitaries on the dais, also up the dais, my judicial officers also present here. Thanks to all. Accordingly, today we are sympathetically inaugurated the court complex, family court complex at Vadakkara. Wish you all this success. Thank you, Nada. നടരാജൻ ജഡ്ജി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഒരു ഫാമിലി കോർട്ട് ജഡ്ജിയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ 1.5 വർഷം. എനിക്കും ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം, ഞാൻ ഫാമിലി കോർട്ട് ജഡ്ജിയായിരുന്നു 3 വർഷം ആലപ്പുഴ.
ജില്ലയിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി കോടതി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു മറ്റു കോടതികളെ പോലെയല്ല ഫാമിലി കോടതി. ശരിയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് ക്രിമിനൽ കോടതികളെ സിവിൽ കോടതിയെ പോലെയല്ല ഫാമിലി കോടതി. മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം, കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ ജീവിതം, ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതം, അതാണ് അവിടെ തർക്ക വിഷയമായി വരുന്നതും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുറ്റവും ഭർത്താവിൻ്റെയാണെന്ന് തോന്നും, ഭർത്താവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു. അപ്പോൾ കുട്ടികളോടാണെങ്കിലും കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പറയും, അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ അനുകൂലമായിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജഡ്ജിക്കാണ് ട്രയൽ. ശരിക്കും സത്യം ജഡ്ജിക്ക് അറിയത്തില്ല, മറ്റെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ ജഡ്ജിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഫാമിലി കോടതി ജഡ്ജിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഫാമിലി കോടതിയിലെ കക്ഷികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും അഭിഭാഷകരുണ്ടല്ലോ, അവരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ കോടതി ജീവനക്കാരുണ്ടാവും, കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഫാമിലി കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി പേരോട് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പറയുകയാണ്. ഫാമിലി കോടതി ജഡ്ജിയായിട്ട് 3 വർഷം ഇരുന്ന കാലം, നാരായണ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീണ്ട സർവീസിനിടയ്ക്ക് 1.5 വർഷം ഫാമിലി കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന കാലമാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമായിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും 3 വർഷം ഫാമിലി കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന എൻ്റെ വിരലാണ് എനിക്കും ഏറ്റവും ആശ്വാസം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായത് അപ്പോഴാണ്. മറ്റുള്ളപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുന്നു, അഡ്വക്കേറ്റ്മാരെ കേൾക്കുന്നു, വിധി പറയുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ അതേ കക്ഷികൾക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഫാമിലി കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം മറ്റൊന്നിലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഒരു ഫാമിലി കോടതിയിൽ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ഒരു വിധി, ഒരു കണ്ടസ്റ്റഡ് ഡിസ്പോസൽ നമ്മൾ പറയാം, അഡ്വക്കേറ്റ്മാർക്ക് അറിയാം. ഒരാൾ ജയിച്ചു, ഒരാൾ തോറ്റു, അങ്ങനത്തെ ഒരു വിധി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാമിലി കോടതിയിലെ വിധി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല. തോറ്റയാൾക്ക് വാശി കൂടുമ്പോൾ അവരടുത്ത് അപ്പീൽ പോകും, സുപ്രീം കോടതി വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. വർഷങ്ങൾ 10, 15, 20 ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഫാമിലി കോടതി വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും, ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരു ഫാമിലി കോടതിയിലെ കേസ് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിലെത്തണം. 2 പേർക്കും സൗകര്യപ്രദമായി യോജിക്കാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഫാമിലി കോടതി കേസിന് അവസാനമാകുകയുള്ളൂ. അല്ല, ഒരാൾ ജയിക്കുകയും ഒരാൾ തോക്കുകയും ചെയ്താൽ ജയിച്ചയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പീൽ പോകും, അവരുടെ വിരോധം കൂടും, ഫൈറ്റ് കൂടും, അവർ നീണ്ടു പോവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫാമിലി കോടതിയുടെ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രമ്യതയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവർ 2 പേർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഇവിടെ ADR, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്, മീഡിയേഷൻ ഉണ്ട്, കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് അദാലത്തുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അത് അധികം ശീലിച്ചിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങോട്ട് അയക്കട്ടെ, ഒരു കേസ് മീഡിയേഷൻ അയക്കട്ടോ, കൗൺസിലിങ്ങിന് അയക്കട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം വേണ്ടാന്നാണ് പറയുക. കാരണം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിഞ്ഞുകൊള്ളത്തുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ പോയി എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ പോയാൽ ഞങ്ങൾ നീതി കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും, റിലീഫ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ്. അത് തെറ്റാണ്. മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ കോടതിയിൽ വരുന്ന കേസിൻ്റെ 90% സെറ്റിൽമെൻറ്റിലൂടെ മീഡിയേഷനിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോണത്. ജഡ്ജിക്ക് വിധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. 90% കേസും കോടതി തന്നെ വിധിക്കണം. അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ, പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, വളരെ ലെങ്തിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ സെറ്റിൽമെൻറ്റിലൂടെ തീരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കേസുകൾ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നതും കേസിന് പരിസമാപ്തി എത്തുവാൻ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും. ചിലപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം, ചില സിവിൽ കേസുകളൊക്കെ 20, 25, 30 ഒക്കെ വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ നൂലാമാലകളുണ്ട്. തോക്കുന്ന കക്ഷിക്ക് അപ്പീൽ പോകാം, സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിവ്യൂ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഫാമിലി കോടതിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒത്തുതീർപ്പായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ മാത്രമേ ഫാമിലി കോടതിയിലെ തർക്കത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, അതിനേക്കാളും ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി. കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി, 1 വയസ്സുള്ള 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട്, അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അമ്മയോട് പറയും, നിങ്ങളൊരു ആഴ്ച അച്ഛന് കൊണ്ടുപോയി നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും, 2ാം ദിവസം പറയും എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയും. പക്ഷേ വാശിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. വെറുതെ വാശിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും അവരുടെ മാനസികമായുള്ള ആരോഗ്യമൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് ആകെ വഷളാക്കി പിന്നെ അവസാനം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് അവസാനം സുപ്രീം കോടതി പോയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് റിലീഫ് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അത് എത്രയും വേഗം സെറ്റിൽ ചെയ്താൽ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങൾ അവർക്ക് ലാഭിക്കാം, അവർക്ക് വേഗം റിലീഫ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫാമിലി കോടതി ജഡ്ജിയോടും എനിക്ക് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് അതാണ്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്, കഴിയുന്നതും ഫാമിലി കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. കക്ഷികളോടും പറയാനുള്ളതും അഡ്വക്കേറ്റുമാരോടും പറയാനുള്ളതും, നിങ്ങൾ പിരിച്ചു വിട്ടാൽ ഫീസ് കൂടുതൽ കിട്ടും എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ യോജിപ്പിച്ച് വിട്ടാൽ ഫീസ് കിട്ടുന്നത് കുറയും, അതും ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതുവഴി കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, അവരുടെ ആ നന്ദി പിന്നീട് അവർ ജീവിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് നമ്മളെ എന്നും ഓർമ്മിക്കും. മാത്രവുമല്ല പിന്നീട് അതുവഴി അവരുടെ വഴി വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസുകൾ വന്നാൽ തീർച്ചയായും ആ അഭിഭാഷകരെ തന്നെ തിരഞ്ഞെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു നഷ്ടമല്ല. ഒത്തുതീർപ്പിലായാലും അഡ്വക്കേറ്റിലെ ഫീസ് നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഫീസൊക്കെ അഡ്വക്കേറ്റ് മാർക്കാം, അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം, അവർക്ക് മീഡിയേഷനിലും സെറ്റിൽമെൻറ്റിലും കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം. അവരുടെയും കൂടി പ്രയത്നം കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. കക്ഷികളുടെയും അഭിഭാഷകരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ചാർജ് നടരാജൻ ജഡ്ജിയും ഞാനും കൂടി വഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പല ജനപ്രതിനിധികളും എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ശ്രീമതി രമ മാത്രമാണ് MLA എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്തിയത്. അവരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ചാർജുള്ള ജഡ്ജി എന്ന നിലയ്ക്ക്. യെസ്, മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ വടകരയും ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകമായി, കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ചാർജുള്ള ഒരു ജഡ്ജി എന്ന നിലയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ കോടതി ബിൽഡിംഗ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റു കോടതികളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ്, മീഡിയേഷനും പിന്നെ കുട്ടികളെ കസ്റ്റഡി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരെ ഇരുത്തുന്നതിനും, കാരണം അച്ഛൻ കസ്റ്റഡി ചോദിക്കും, അപ്പോൾ കുട്ടി പോകുന്നില്ലാതെ പറയും, അപ്പോഴേക്കും കോടതി പറയും 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വരൂ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ അച്ഛനെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അനുരഞ്ജനത്തിന് ശ്രമിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് രഹസ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഒക്കെ കോടതിക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫാമിലി കോടതിക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതും ഫാമിലി കോടതി മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒറ്റയ്ക്ക് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ പുതിയ കെട്ടിടം വന്നു, നല്ല സൗകര്യമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഞാൻ കെട്ടിടം കണ്ടില്ല, കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉള്ള പുതിയ കെട്ടിടം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫാമിലി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് എത്രയും വേഗം നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. അത് പ്രത്യേകിച്ച് അനുരഞ്ജനത്തിലൂടെ റിലീഫ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ ആശംസകളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ സൗമൻ സെൻ, ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ന്യായാധിപന്മാർ, അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കൾ, കോടതി ജീവനക്കാർ, മറ്റു ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് വടകര നഗരത്തിൽ കുടുംബ കോടതിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. ഈ സുന്ദരവും സൗകര്യപ്രദവുമായ കെട്ടിടം നമ്മുടെ നഗരത്തിൻ്റെ വികസന യാത്രയിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണ്. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഈ സമുച്ചയം ഭരണ സംവിധാനത്തിന് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത നൽകുന്നതാണ്. സൗകര്യപ്രദമായ അന്തരീക്ഷം ജീവനക്കാരുടെയും അഭിഭാഷകരുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് ഉത്സാഹം പകരും. ജനസൗഹൃദ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ഈ കെട്ടിടം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലിനും ഇത് വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പാണ്. ഇത്തരം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വടകരയുടെ സാമൂഹികവും ഭരണപരവുമായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജം നൽകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഈ പദ്ധതിയുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വടകരയിലെ അഭിഭാഷകർക്ക് മാത്രമല്ല, വടകരയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇന്ന് ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ചിരകാല അഭിലാഷം ഇന്ന് പൂവണിയുകയാണ്. മറ്റുള്ള കുടുംബ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ തുക തുകയിൽ നിന്ന് എത്ര തുകയിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയനായ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ വാക്കുകളിലും ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിലും നമ്മുടെ ചാർജ് ജഡ്ജായി ലോർഡ്ഷിപ്പിൻ്റെ വാക്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു കുടുംബ കോടതി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കോഴിക്കോടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന്
100 കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് കേസിൽ 400 രൂപയോ 500 രൂപയോ ഒക്കെ വിധി കിട്ടുന്ന ഒരു കേസുകളിലേക്ക് പോലും പോകുന്ന ഒരു കാലത്താണ് വടകരയിലെ അഭിഭാഷകർ, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വടകരയിലെ ലോയർ ഡയോൺസ് എന്ന് പറയാവുന്നവർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള ആളുകൾ, അവർ ചേർന്ന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇത്രയും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ദുരിതമാണ്, അത് അകറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വടകരയിൽ ഒരു കോടതി വേണമെന്ന് സർക്കാരിൽ നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായാണ് 2010 എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, വടകരയിൽ കുടുംബ കോടതി സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. അതിന് ഞങ്ങൾ വടകരയിൽ അഭിഭാഷകർ ഒരു വലിയ വില കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ രാജകീയമായി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബാർ അസോസിയേഷൻ ഹാൾ ഞങ്ങളത് കോടതിക്ക് വേണ്ടി സറണ്ടർ ചെയ്തു. അവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കരാറുണ്ടായിരുന്നു, ഈ അവിടെ സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാർ അസോസിയേഷൻ ഹാള് നിങ്ങൾക്ക് തരും. നേരത്തെ ദേവൻ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ, ലോർഡ്ഷിപ്പ് ദേവൻ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ പാലസ്, നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ ഒരു സംഖ്യയായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് വടകര ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകൾ, ഭാരവാഹികൾ, അവരുടെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമ ഫലം, നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരുപാട് പേരുകൾ, നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കെ രഘുനാഥ്, കെ വാസുദേവൻ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സോമസുന്ദരം വക്കീൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി ആളുകൾ, അതിനുശേഷം വന്ന പല ഘട്ടങ്ങളിൽ വന്ന പല ആളുകൾ നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി വടകരയിലെ ഇന്നത്തെ കെട്ടിടം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നാൽ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടേ പറ്റൂ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊട്ടാരം തിരിച്ചു കിട്ടണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബ കോടതി കെട്ടിടം യാഥാർത്ഥ്യമാകണം, ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരുക്കപ്പാടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. നേരത്തെ മാഡം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ സാർ ഒരു ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരമാവധി ചെയ്ത ഒരു ജില്ലയുടെ ചാർജുള്ള ജഡ്ജായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ എത്രയോ ആഗ്രഹിച്ചതുമാണ്. എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ലോർഡ്ഷിപ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലപ്പോഴും സാറിൻ്റെ വി വർ പ്രസന്റ് ബിഫോർ ദ ചേംബർ at 1 o'clock, but my lordship, he never waited us there. When the lordship sees us, he will invite us to his lordship's chamber. So നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കൂടുതൽ സമയം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. വടകരയിലുള്ള എല്ലാ അഭിഭാഷകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ജനനേതാക്കളുടെയും ഒക്കെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി നമുക്കിന്ന് സുന്ദരമായ ഒരു കെട്ടിടം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. അതിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുള്ള ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് വടകരയിലെ അഭിഭാഷകരും വടകരയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും. ഒരുപാട് കാലത്തെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഈ ഫാമിലി കോർട്ട് എന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അഭിഭാഷകർക്ക് മാത്രമല്ല, വടകരയിലെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് കോടതിയുമായി നീതി തേടി അലയുന്ന നിരവധി മനുഷ്യരുടെ ഒരു അത്താണി കൂടിയാണ് ഇത്തരം കോടതി സമുച്ചയങ്ങൾ. അതിൽ 2009 ഫാമിലി കോർട്ട് നമുക്ക് വടകരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നേരത്തെ രാംദാസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ അകലെ പോയിട്ടായിരുന്നു ഫാമിലി കോർട്ട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയാണ് നിരന്തരമായ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2009 വടകരയ്ക്ക് ഫാമിലി കോർട്ട് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ അതിനുശേഷവും ഒരു സ്വന്തമായി കെട്ടിടം എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നീണ്ട കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ബാർ അസോസിയേഷൻ ഹാളും ലൈബ്രറി ഹാളുമാണ് നേരത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നത്. അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് വളരെയധികം പരിമിതിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു. പിന്നീട് 2018 ആദ്യത്തെ ഭരണാനുമതി ഈ കോടതി സമുച്ചയത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അന്നത്തെ MLA ശ്രീ CK നാണുവേട്ടൻ അവர்களுടെ കൂടി പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി 2018 2.58 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യം അനുവദിച്ചത്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് നാൾവഴികളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ 9 കോടി 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ്
ഇതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, ഒരു 2 ആഴ്ചത്തെ കൂടി പണി ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു ദീർഘമായ പരിശ്രമം, വലിയ നീണ്ട നാളത്തെ ഒരു പരിശ്രമം ഇതിൻ്റെ ഫയൽ നീക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഫണ്ടുകളൊക്കെ പാസ്സായി കിട്ടും ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും ഒക്കെ, പക്ഷേ അത് ഫയലുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നീങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. നിരവധി ഇടപെടൽ, കഠിനമായ പരിശ്രമം അതിനകത്ത് ആവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഫയൽ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് സെക്ഷനിലേക്ക് കടന്ന് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള പിന്നിലുള്ള കഠിനമായ പരിശ്രമം എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് ഇതിനും കാണാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ക്ലർക്ക് ജിതിൻ ഉൾപ്പെടെ ഇതിനകത്ത് സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് ഫയൽ നീക്കുന്നതിന്. അപ്പം അവിടുന്ന് തുടങ്ങി ചെറിയ താഴെത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതൽ മുകളിലുള്ള ആളുകൾ വരെ നിരവധി ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് 2023 അതിൻ്റെ സാങ്ഷൻ കിട്ടി പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിലേക്ക് എത്തിയത്. ഏതായാലും അത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ വടകരയ്ക്ക് ഫാമിലി കോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് പ്രദീപ് അവർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ കോടതിയിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അവർക്കൊരു അത്താണിയാണ് കോടതി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് നീതി ലഭ്യമാവുക എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അഭിഭാഷകരെയും ജസ്റ്റിസുമാരൊക്കെ ദൈവതുല്യമായി കണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു നീതി കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് എല്ലാവരും അവിടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നീതി എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ്. അത് വൈകിയെത്തുന്ന നീതി നിഷേധമാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പം വൈകിയെത്താതെ പരമാവധി വേഗം ഒരുപാട് നാൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് നീതി ലഭിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം സ്വസ്ഥമായി തീരാൻ ആവശ്യമായ കരുതലുകളും ഇടപെടലുകളുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ പൊതുജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും കൂടി സാധിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ ഭൗതിക സാഹചര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നും അറിയാം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കെട്ടിടം ഇന്നിവിടെ സാധ്യമായത്. ഇനി വടകരയ്ക്ക് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഒരു നല്ല സമുച്ചയമായി, അഭിമാന സ്തംഭമായി ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ ഈ കോടതിക്ക്, വടകരയിലെ ഫാമിലി കോർട്ടിന് സാധിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ സേവനം നമ്മുടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ലഭ്യമാകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പട്ടണത്തിൽ ഒരു കുടുംബ കോടതിക്ക് പുതിയൊരു കെട്ടിടം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കട്ടെ. കുടുംബ കോടതികളും സ്ത്രീ സുരക്ഷയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. അത് ശക്തമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം. കുടുംബ കോടതികൾക്ക് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ച ചുമതലകളാണ് ഇന്ന് നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. കുടുംബതർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ, വിവാഹമോചനം, ജീവനാംശം, കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം തുടങ്ങി കുടുംബ കോടതികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങളാണ് കോടതികൾക്ക് ഇന്ന് ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നത്. 1984 കുടുംബ കോടതി നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായത്. ഈ കോടതികളുടെ വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ലളിതമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ്. കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൗൺസിലിൽ കൂടി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ കോടതി നടപടികളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നിയമസഹായം ലഭിക്കാനും നൽകാനും കുടുംബ കോടതികൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം. കുടുംബ കോടതികൾ കേവലം നിയമപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇടം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ തർക്കങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും അവകാശങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു മികച്ച സംവിധാനമാണ് എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ സംവിധാനത്തെ വടകരയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. We are now approaching the conclusion of today's inaugural function. No doubt I can say that this is a very remarkable day, not just in the history of the legal fraternity of Vadagra, but the entire Kerala judiciary. A long cherished dream today blossomed into reality.
On this momentous occasion, it's my honor and privilege to address you as the Family Court Judge of Vadagra. A study conducted by State Child Rights Commission revealed a report in which it is stated that the family courts in Kerala are functioning with very less amenities, inadequate infrastructure, and also lacking the basic amenities. One of the greatest challenge, it was pointed out in the report, is that 78% of the children visiting courts are uncomfortable due to the lack of child-friendly environment. At this juncture, the Honorable High Court of Kerala envisioned model family courts. A model family courts with entire infrastructure, with entire facilities, child-friendly rooms, which not just provide the comfort to the children coming to court, but also emotional support of the children involving in very sensitive and delicate matters, including custody and visitation rights. So, apart from this, Honorable High Court of Kerala also recommended independent family court complexes, which are specifically tailored to meet the essential requirements required for a family court. And that vision has come to a reality today. A first of this model family court is inaugurated today at Vadagara. It is not just because of the vision of the High Court, but the proactive support of the government, the committed involvement of Bar Association and other stakeholders. Vadagara is today blessed with a very model family court building designed exclusively to the family court. This is not just a building of bricks or mortar, but also a symbol of compassion, accessibility, and progressive justice. I am confident that this is a big step towards a great chapter, and such model family courts will be established throughout in our state. Without hesitation to express my deep personal joy and heartfelt gratitude to all those who has played a very key role in making this a grand success. I conclude my address with a sincere thanks to all. Jai Hind. To Mr. Justice Natarajan, sir. To Mr. Justice Pradeep, sir. To Executive Engineer, Mr. Srijayan N. And the last but not the least, Rajivan, Mr. Rajivan, Contractor. I'm sorry, there is an omission on my part. There is an appreciation for Justice Muhammad Niyas also. I may be pardoned for this omission. Chief Justice of High Court of Kerala,
ജസ്റ്റിസ് സോമൻസൺ, നമ്മുടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സർ, നമ്മുടെ അതിഥികളായി ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ചാർജുള്ള ജസ്റ്റിസ് കെ നടരാജൻ സർ, ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് നിയാസ് CP സർ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് C പ്രദീപ് കുമാർ സർ, ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഓൺലൈനിലൂടെ വന്ന PWD മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ PA മുഹമ്മദ് റിയാസ്, other dignitaries on the dais and off the dais. വടകര കുടുംബ കോടതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു മാനസിക സ്ഥിതിയാണ് അഭിഭാഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇന്ന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ഹോണറബിൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് കേരള ജസ്റ്റിസ് സോമൻ സാറിന്, സർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ബ്ലെസ്ഡ് ഫങ്ഷൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ബാർ അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഓൺലൈനായി വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറിനും ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും ബാർ അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയും ഹാർദവമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. വളരെ എനർജറ്റിക്കായ ഒരു സ്പീച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് നമ്മെ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു സ്പീച്ച്, അത് പിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചാർജ് ജഡ്ജ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻചാർജ് ജഡ്ജ് ശ്രീ നടരാജൻ സാർ, ജസ്റ്റിസ് നടരാജൻ സാർ, താങ്ക് യു സർ ഫോർ ദിസ് ഫങ്ഷൻ, വി ഹാവ് ബ്ലെസ്ഡ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ കീനോട്ട് അഡ്രസ് നടത്തിയ നടരാജൻ സാറിനും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശിലാഫലകം ഇന്ന് അൺവെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, അതുപോലെ ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് നിയാസ് CP സാർ, താങ്ക് യു സാർ. നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ ചാർജുള്ള മറ്റൊരു ജഡ്ജായ ഹോണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് C പ്രദീപ് കുമാർ സാർ, വി ആർ വെരി ബ്ലെസ്ഡ് സർ ഫോർ ദിസ് ഫങ്ഷൻ. യു ഹാവ് ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലും പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഓൺലൈനായി വന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ച നമ്മുടെ PWD മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ PA മുഹമ്മദ് റിയാസ് അവറുകൾക്കും ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലും ഹാർദവമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്നിവിടെ വരാൻ സാധിക്കാത്ത നമ്മുടെ MP ശ്രീ ഷാഫി പറമ്പിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റിലാണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും ബാർ അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും വടകര കുടുംബ കോടതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വടകര കോടതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച നമ്മുടെ ജനകീയ MLA KK രമ, അതുപോലെ ചെയർമാൻ PK ശശി, നമ്മുടെ ഫാമിലി കോടതി ജഡ്ജി ശ്രീ ലീന റഷീദ്, കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി സ്വാഗതം ഭാഷ്യം നിർവഹിച്ച നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻ ജഡ്ജ് ബിന്ദുകുമാരി മാഡം, അദ്ദേഹത്തിനും ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും ബാർ അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയും വടകര കുടുംബ കോടതി, വടകര കോടതി ഫ്രറ്റേണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും ഹാർദവമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ ഈ പരിപാടി ഈ പങ്കെടുത്ത വേദിയിലുള്ളവരെയും സദസ്സിലുള്ളവരെയും അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, അതുപോലെ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ്, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ്, നാട്ടുകാർ, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലാർക്സ്, എല്ലാവർക്കും വടകര ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെയും ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഹാർദവമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे